Hello, good morning. Welcome to class 5. In the previous class, we learned action words and how to use them with different subjects. Today, we are going to learn to build sentences using action words with ing. Shall we learn? Are you ready? Class 1ல ஒரு picture நான் கொடுத்திருந்தேன். ஓகேயா? ஸோ அந்த பிக்சரை இமேஜின் பண்ணிக்கோங்க, இல்லைனா பார்க்கில் இருக்கிற மாதிரி மனசில் நினச்சிக்கோங்க. ஓகே, ஷால் வி ஸ்டார்ட் த கிளாஸ்? குட். வாட் இஸ் த ஆக்ஷன் வேர்ட்? த ஃபர்ஸ்ட் ஒன், எஸ், ஸ்கிப். வாட் இஸ் த ஐஎன்ஜி ஃபார்ம்? ஸ்கிப்பிங். ஓகே, let me write here PPING. Okay, shall we read the sentence? The girl is skipping rope. Repeat. The girl is skipping rope. Skipping na kudikirathu illana taavudal. Okay, good. Now the second one. What's the boy doing? Very good. Skate, skating. Shall we read the sentence? The boy is skating on a skateboard. Repeat. The boy is skating on a skateboard. That is good. Let us go to the third action word. What is that? Slide. Okay. What is the ing form? Very good. Sliding. Okay, what's the boy doing? He is sliding down the slide. Slide என்பது சறுக்குதல். Okay, sliding. Okay, repeat again. He is sliding down the slide. Okay, shall we go to the next one? Swing. I have used I. Okay, here. Okay, imagine that you are swinging. Okay, what is the ing form? Excellent. Swinging. ஆடுதல். I am swinging on the swing. Okay, say it again. I am swinging on the swing. Okay, shall we go to the fifth action word? Share. Share is to give and take. கொடுக்கிறது வாங்கிக்கிறது. ஓகேயா, அதுதான் ஷேரிங். ஸோ டாய்ஸை ஷேர் பண்ணுறாங்க சில்ட்ரன். ஓகே, ஷால் வி ரைட் த ing form? What is that? Fantastic. Sharing. Good, you have said correctly. The children are sharing the toys. What are they doing? The children are sharing the toys. Excellent. The last one, sit. Very simple one. What is the ing form? Sitting. Be careful with the spelling. Here we have 2 T, sitting. Okay, then the next one also the same, sitting. Did you notice? One is on the seesaw, the other one is in the sandbox. So this is a way to build the sentence. Okay, shall we read now? They are sitting on the seesaw. The next one, the children are sitting in the sandbox. Repeat again. The children are sitting on the seesaw. They are sitting in the sandbox. Do you understand? So this will help you to build sentences easily. Okay, these 5 classes
class 1 to 5 is for beginners. Okay, so beginners வந்து இந்த பேட்டர்ன் படி ஒரு இமேஜை பார்த்தோ இல்லை ஒரு பிளேஸை பார்த்தோ ஒக்காபுலரி அதாவது வேர்ட்ஸை கேதர் பண்ணிவிட்டு ட்ரை டு ஸ்பீக் இன் இங்கிலீஷ், லேர்ன் கரெக்ட் வே டு ஸ்பீக் அண்ட் ரைட். ஓகே, learn slowly, speak confidently. Okay, I have used all the playground slides, playground rides, okay, or playground equipments. ஸோ அதுதான் வந்து நம்ம சென்டென்ஸ் பில்ட் பண்ண ஈஸியாக நமக்கு உதவி இருக்குது. புரியுதா? திஸ் இஸ் அ வே டு பில்ட் த சென்டென்சஸ். ஓகே, டு யூ அண்டர்ஸ்டாண்ட்? ஓகே, வாட் அபவுட் யூ? வாட் ஆர் யூ டூயிங் நவ்? Write in the comment. Okay, try to make ing sentences on your own. Thank you, students. Meet you in the next class.